meeting to discuss that as citizens, it is our right and indeed a duty that we do so. And this is especially so when we have had a lot of controversies over the management of our oil sector, including the contracts that were made in a total lack of transparency, that Ugandans up to now do not know what is in the contracts that relate to our oil. And so, really extremely concerning, the use of force to deny citizens to discuss such important matters, and also the level of double standards in this country is one that indeed convicts those who are in charge of running Uganda today. Because just this weekend, we saw Mr. Museveni's son, Mr. Muhoozi or General Muhoozi, whatever he goes by, holding public rallies in different parts of eastern Uganda, including holding public rallies in the road, in the middle of a road, guarded by security, while he is still a serving officer, but demanding, inquiring from people who support him politically, to put up their hands. He's campaigning to be a president in violation of the law, in the presence of the same police and military, without saying anything. So what is happening here this morning has nothing to do with the law. It has everything to demonstrate the state of capture of Uganda by Mr. Museveni's family and the use of force to protect his power from anybody who has a different view, and certainly those who challenge his illegality, his illegitimacy, and his robbing literally of the country of its resources. Deed of interest for all the people of Uganda, but even for all the people of the world. The first one and most concerning for Ugandans, of course, is that any resource, and an important one like oil, should be governed to benefit all equitably, and indeed to provide development for the country. Now, for that to happen, governance of the country must be good governance that would ensure effective exploitation of a natural resource, responsible exploitation of a natural resource, and equitable distribution of its benefit. Now, we have a country which is governed literally by corruption. The Ministry of Finance itself has said that 60% of public investments are lost from mismanagement and stealing. 60% of public investments. That is the state of governance of our country. All this happens because our institutions are all captured by a few people. We don't have independent, efficient, effective institutions that can ensure public accountability of our resources. It is such, these are the kind of things that are highly needed
before we talk about exploitation of our resources. There is no doubt that countries that have exploited oil, when their governance is poor, that oil has become a curse. In those countries, rather than oil starring development, it has actually not led to any development. In those countries, it has increased social conflict. In fact, and wars, civil wars, are raging in countries with these natural resources. The environment can only be safeguarded when you have strong institutions, when you have public, effective public accountability. We have in Uganda a national environment management authority that is equally captured by those who captured the country. NEMA has been there as our forests are finished. In just the last 20 years, the forest cover in Uganda has been degraded from about 26% of land that was under forest now to about 8%. When NEMA is there, that is the NEMA that should protect us from the greatest ills that oil can provide. The wetlands of Uganda have been destroyed when NEMA is there. So we have no institutions that can really check the dangers that any oil industry can bring. And yet we know that the oil of Uganda is in a very delicate environmental area where we have all the important lakes of Uganda, the Albert, the George, the Edward, where the River Nile is passing and so on, where we have a lot of other public interest, natural, environmental assets. So this is the reason why. And it came in my WhatsApp. This is a political meeting. And I told, okay, fine, let me get a letter. I got the organization. So you good? I've realized what happened this morning. There is a clear demonstration by the NRM junta that they will not allow other people to say anything, to hold political activities, to hold civic activities, because this was a meeting organized by civil society. It was not even a political party activity. It was a civil society activity. Only that they invited some political leaders to share views on the management of the oil sector in Uganda. And you have seen how it has been managed. What I can only say, beyond what I have said, is that we shall not take this seated down. This is our country. The oil in the ground is our oil. It is not the oil of Mr. Museveni and his family. It is the oil of the people of Uganda. How it is managed is our direct business and responsibility. And they have stolen everything that they could steal in Uganda. They stole all our public wealth, all our public corporations, which they said they were privatizing. They stole all of them. The airlines, the hotels, the buses, the banks, the what, were all stolen. They have been stealing our taxes on a daily basis. What is underground, let us fight for it. And we are putting on notice
Total and Sinok, who have contracted with the dictator to pump our oil, that they can rest assured they will have a fight with the people of Uganda if we all don't sit on a table and agree on how our resource can be managed. They don't think, they are joking if they think they can transport our oil 1,400 kilometers to the sea. Will they put military 24/7 to guard the pipe so that the oil can reach the sea? They need our goodwill. Otherwise, that pipe will not stand even for one day, as has happened indeed in other places. So this is not a matter that they think they can get away with. All the investors are put on notice. The banks that are giving money to Total and to Sinok to come and invest in an untransparent enterprise in Uganda, that we have concerns we can discuss and resolve, hopefully. They are joking. We shall mobilize the people of Uganda to say absolutely no. You have stolen enough. So this is just the beginning. Olwaleero ekibaddewo mukirabye nti Mwami Museveni n'amaka ge abaawamba eggwanga lyaffe si beeteefuteefu n'akamu okuwa akaaganya konna, akaseera konna, kalemberezi konna eri abalala bonna okubaako kye boogera ku by'obugagga bw'ensi yaffe. Babbye buli kimu kyonna kye basobola okubba mu nsi eno. Twalina ebyobugagga byaffe ng'eggwanga ebyawamu, amakolero, amawoteeri, mabanka, gaali z'omukka, ennyonyi eza airline, biki byonna ebyaliwo nga bugagga bwaffe obwawamu, bonna baabubba ne babumalawo nti bakola privatization. Babbye ze tukuŋŋaanya mu misolo, mubadde mulaba ez'abakozi ze beeterekera ti oba oliawo bwe baliwummula zibayambe. Tewali kitambula kyonna mu ggwanga lino ne batakibba. Kati ebiri mu ttaka Katonda bye yatuwa kati bye bakkiriddeko okutwala. Era kye bakoze olwaleero kyekyo ekiraga tebajja kukkiriza muntu yenna omulala okwogera ku byabakola ku bugagga bwaffe obw'omu ttaka nannyo amafuta. N'olwaleero gye bali eri nga bagezaako okulaga nga bwe banaagatwala, nga waliwo bingi nnyo bannansi bye balina okutunuulira. Amafuta nga teganatambula gatambulira ani? Kubanga amawanga galina amafuta gakomekereza nga gali mu ntalo, nga ebyenfuna byonna biddobonkanye. Wano tulina Chad, eggwanga lya Chad lyerimu ku mawanga aga waggulu, liri mu mawanga 10 agasinga okufulumya amafuta. Ndowooza lya 6, Chad ggwanga lya 6 mu Africa mu mawanga gafulumya amafuta. Naye Chad mu kuba emabega w'ensi mu kukulaakulana, Chad yakubiri wansi. Chad egoberaganya ne South Sudan mu kubeera obubi okusingayo mu nsi. Chad ey'amafuta. N'olwekyo okubeera n'amafuta tekitegeeza nti ojja kuba bulungi. Kisinziira amafuta ago gakolera ani? Gakola ki?
basobola okutwala amafuta ebimotoka bya tiyagaasi bibadde bikaddiye ne bagakolamu ebyokutiisatiisa n'okutulugunya bannansi okubasirisiza ddala bwe tubanga tetukaanya ku ntambuza y'eggwanga ng'amafuta gatambula. So bino bye twagala okubaganyako ebirowoozo, lukiiko lwaleero baluganye, naye bye tulina okwogera tujja kubyogera, tujja kufuna ngeri ki gye tubifulumya. Wabula kati nga bankomezaawo wano ku ofiisi zaffe, njagala kulabula ne ssekulabula yenna abaleese ssente baziteeke mu mafuta gaffe n'ababayambako bonna. Wano njogera ku makampuni agaweebwa contract okusima n'okutwala amafuta gaffe era nga be bagenda kuzimba n'omudumu ogunaagatwala ku nnyanja. Zino ze kampuni ebbiri ezisinga, Total ne Sinuk y'Abachina. Kampuni zino zitegeere nti amafuta gezizze kukima si ga mwami Museveni, mafuta gaffe ffenna. Era zitegeere nti tetujja kubakkiriza n'akamu okuba nti bajja kusima amafuta gaffe gakulukute bagatwale nga tetunaba kukaanya ku ngeri ki amafuta gano gye galina okutambula n'okuyambamu ffenna. Nago tebajja gabba nga tutunula. Tebalowooza nti omudumu gwe baagala okuzimba gwa kilomita 1,500 nti bajja kuguteekako amagye gagukuume ssaawa 24 nnaku 7 eza wiiki yonna gye guyita. Bwe baba nga tebakkiriza nti tukaanye ng'amafuta ago teganafuluma, tetujja kutuula, kubanga amafuta gaffe tujja kulaba nti bannayuganda ffenna twekolamu omulimu okugayimiriza okutuusa lwe tukaanya ku ngeri ki gye tugafunamu ffenna kyenkanyi era ne gatayonoona n'ebirala ebibadde bikolebwa mu ggwanga. Kubanga okusooka tusobola obutagafunamu, n'ekyokubiri n'ebirala ebibadde bikolebwa nga tubifunamu nabyo bisobola okwonooneka. Amazzi, amafuta ago gye gasimibwa, gye bagasima, kitundu ekiva amawanga mangi, kubanga kyekiriraanye omugga ogwa Nile, kyekiriraanye ennyanja eza Robert, eza Lake George, Lake Edward, n'ennyanja endala. Mwe muli ebyobugagga ebirala, ebyobulambuzi, ebyaki bye tubadde tujjamu ejjamba, bye birimu ebyobulimi eby'amaanyi, ebitundu ebyobulimi eby'amaanyi. Bino byonna tulina okuba n'obukakafu nti bitunuuliddwa era biyisibwa bulungi mu kutwala amafuta gano, era n'amafuta bwe gatwalibwa nti ffenna tugafunamu kyenkanyi. Kubanga NEMA eyandibadde erabirira ebyobutonde ebaddewo ng'ebibira byonna bisaanawo, ebaddewo ng'entobazi zonna zisaanawo. Kati nga tetunalongoosa ebyobufuzi bw'eggwanga n'ebitongole engeri gye biddukanyizibwamu, ebitongole ebiddukanya eggwanga, amafuta ago gajja kuba ga kabi gye tuli. So bannayuganda tujja kwongera kubategeeza ensonga zino
teri atayagala ffenna tufune ssente, ffenna twagala tuve mu bwavu, naye bajja kukulimba nti ogenda kuva mu bwavu nga bye babadde balimba wano abantu entandikwa bonna bagagawale bonna bino bibe n'amafuta bye babalimba ndi amafuta gagenda kulukutamu be bagaga onaaba otya omugaga nga ne kampuni zaffe ezandibadde nazo zifunamu amagoba mu byamafuta nga zonna nfu zafadda. Teri kampuni z'Abannayuganda ezirinamu embavu nazo zandibadde nga zifuna okuganyulwa mu mafuta gano. Lwaki? Kubanga kampuni tezisobola ez'abannansi teziwagiddwa. Mabanka gonna agali mu Uganda, mabanka gabagwira, bayamba kampuni ez'abagwira. Banka ezaffe ze babba ne batunda ne basaanawo. Bino byonna tulina okubitunuulira. Kampuni zaffe tuzitegese tutya nazo okufunamu amagoba. Tusobola kukkiriza nti amafuta gatambule nga tewali neetegeka yonna bannayuganda gye bagenda okufunamu mu bintu bino, nti byonna biyitewo, bategese n'ekisaawe esente bwe zinaabuukira zigende wabweru biki tubenga tutunula butunuzi ebituyitako. Ebyo bye tulwanyisa era bye twagala eggwanga lyaffe lyonna litegeere nti amafuta we gatambulira ffenna tuli bakugagobamu kyenkanyi. Ekyo bwe kitabaawo tujja kugalwanyisa ne si kulwanyisa yenna, era tubalabudde abo abalowooza nti bagenda kugatwala. Well, whenever I organize like 200-300 people meeting, I should have the letter from the police, but I don't have that letter. That's the reason my side I cancelled. Is that a standard practice that every time you have meetings here, you have letters? Yes, we have. All the meeting, probably more than 150 people, we ask the letter from the clearance from the police. What kind of meeting and what is agenda, that kind of stuff we not need it. Your name? My name is Prashant. Okay. Yeah, so what can I say? I mean, we are angry. Museveni and his family has basically, they have captured us and they are treating them as their slaves. We can't talk unless they allow us. We can't meet unless they allow us. We can't walk unless they allow us. You can't go anywhere unless Museveni and his family allows you. And Ugandans are sleeping. They don't even get angry. Maybe they're not aware of what is going on. You can't go anywhere. Jodani ndi bulungi oli otya? Ngamba ajja kukubira edda. Yo. Lindako wuno bali mmujjawo katusoke tulabe gye bamukomya. Sije wange. Sima bagala masinga. Eh?